Shabbat Shalom. I'd like to ask everybody to be seated. Minha. To start the service of Minha, which is the afternoon service. As the hours of Shabbat pass, soon it's going to be, the sun is going to be going down in a couple of hours. But we still have some moments of Shabbat to enjoy and to experience and to celebrate. And we're going to celebrate Minha's Bat Mitzvah. She's going to be called up to lead part of the service and to also read from the Torah for the first time in public, which marks a very important moment in her life when she moves from childhood into the next stage of her life. She becomes a teenager and then on her way to being a young adult. And so we're going to begin with a little melody as we settle down. And if you have a cell phone, I ask you to turn it off and to please not use it during the service, so we can be present here and not, as we all the time are in several places at the same time, right? We are where we are, and then we're with our phones and in our minds somewhere else. We ask everybody to be here, to be present here with this moment and this celebration. I invite everybody to take the prayer book. Later on, I ask you not to put it on the floor. Put it on your lap or on a chair next to you. If you're not using it, it's on page 214. Begin with the Psalm 145. Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והלל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך.
גבורתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו בצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ירך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יברכו כל מעשיך, חסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. יודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך על מלך הנופלים, זוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. את ידיך משביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. ולכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. כל אוהביו, כל השעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. Hallelujah. Ask you to rise as you turn to page 217 in the bottom of the page. גדל והתקדש שמר הפעם, בערבה דברה קירותך, ימליך מלכותך, וחייכון וביום יכול, חיי כל בית ישראל, בגרה וזמן קריב, וגרו אמן. אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. ויתפאר ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמן קודשה בריחו, אלא מן כל מלאכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, אמירן בעלמה, ואמרו אמן. Come now to the service of the Torah as we take the Torah out of the ark. We are on page 218. I would like to invite Jack and Sisi, Mia's cousins, and Tamara, Mia's aunt, to come up. Don't open yet, but please stand over here next to the ark. And we also invite Julie and Bruce to be next to Mia as well. ויהי בצבא הארון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה. כי מציון תצא תורה, וכפר אדוני בירושלים, ברוך שנתן תורה תורה. ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים ובארץ ככל בשמיים, הממלכה ימין תעשה לכל חברון. לך אדוני
הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ בשמיים והמתנשא לכל ראש רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון רגליו קדוש הוא רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. This is the important moment of transition in a young person's life, this case of Minha's life, when as a Jewish person at the age of 13, she is called for the first time in front of the congregation of the community of family and friends to read from the Torah, which is the foundational text of the Jewish tradition, which has been around for a few thousand years, and which informs the way in which we think and the way in which we act, and which informs our values, our spiritual values, our moral values, and which is the formative text of every Jewish person. So now she's going to be called to read from this scroll, which is handwritten. As you can see, it's a long scroll, all rolled up. Begins with the story of creation in the book of Genesis, all the way in the beginning of time of creation, and ends with the death of Moses. And so we're now about in the middle of the Torah, and Minha will begin reading right here. Okay, so hold it for a second. And we call 3 people. On Shabbat morning, we call 7 people to be honored with saying a blessing at the Torah. In the afternoon of Shabbat, we call 3 people, as well as on Monday and Thursday. On Shabbat afternoon, like now, we begin a preview of the Torah portion that will be studied throughout the week that begins after Shabbat. So we have a preview, and then we read the same preview on Monday morning and on Thursday morning at morning services. And then that Torah portion is studied throughout the week. And on Shabbat morning next week, we read not just the preview, but the entire portion. And we divided it into 7 sections. And the following week, the following portion, and so on and so forth, until we get to the very end, sometime in the fall, at the beginning of the fall. And then we roll it back and we start all over again for an entire year. The Torah is divided into 54 sections, 1 for each week of the year. I know there's 52 weeks in a calendar solar year, but the Jewish tradition, the Jewish calendar is a little bit more complicated because it's both based on the moon as well as on the sun. So there's a maximum of 54 weeks. So the reading begins. Actually, you don't have the book with you, but if you'd like one, it looks like this. It's in the back, in the shelves, in the bookshelves in the back, and we begin on page 660. If you'd like, you can just listen to Minha read. And we call for the first Aliyah, Evelyn and Ken, grandparents, to come up. Okay, hold on a second.
ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב. ואחון פלטתנו פלטת עמו בית ישראל לכנו לחסר רחמים ולרצון ונאמר אמן. הכל אבו גודלת ותנו חוות לתורה, יעמדו הראשונים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Harbanu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, Zot tiyeh Torat hamitzorah b'yom Torato, v'huva el hakohen, v'yatza hakohen el michutz lamachaneh, v'ra'ah hakohen, v'hinei nirpa nega hatzarat min hatzarua, v'tziva hakohen, v'lakach lamitaher, shetei tziporim chayot tehorot, v'etz erez ushni tolat v'ezov, v'tziva hakohen, v'shachat et hatzipor ha'echat, el kli cheres al mayim chayim. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torato Emet V'chayei Olam V'natan B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. I'd like to call now Julie and Bruce to come up. And while Evelyn and Ken are still here, I want to say a blessing of healing for Daniela, who could not be here, but is here very much in spirit. משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, and the one who blessed our ancestors, הוא יברך וירפא את דניאלה בת רבקה, הקדוש ברוך הוא, ימלא רחמים עליה להחזיקה ולרפאותה. May God bring healing to Daniela, give her strength and heal her, וישלח עליה להחזיקה ולרפאותה, וישלח לה מאורה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בטח שאר חולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכה. שבת היא מלזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה בעגלה, בזמן קריב, ונאמר אמן. יעמדו העולים לעלייה שנייה. Baruch Adonai Habarak Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Harbanu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Et hatzipor hachaya yikach ota, ve'et eitz ha'erez, ve'et sheni hatolat, ve'et ha'ezov, ve'taval otam, ve'et hatzipor hachaya, b'dam hatzipor hashechuta, al hamayim hachayim, v'hiza al hamitaher, min hatzarat sheva pa'amim v'ti haro v'shilach et hatzipor hachaya al pnei hasadeh v'chibes hamitaher et begadav v'gilach et kol se'aro v'rachatz b'mayim v'taher v'achar yavo el hamachaneh
וישב מחוץ לאוהלו 7 ימים, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים וטהר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד, 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 בחורת הבת מצווה, מירי חיה, מירי חווה, בת יעל, מפטירה, חזקי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וביום השמיני ייקח 2 כבשים תמימים, וכבשה אחת בת שנתה תמימה, ו3 עשרונים, סולת מנחה בלולה, ושמן בלוג אחד שמן. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. You did a great job. Really beautiful reading. Impeccable and beautiful. And David Lieberman was your tutor. He taught you. I taught him. So now there's a change. Now one day, you sound like me when you read, but one day you'll teach somebody else, so there'll be a long chain of people teaching each other. I'd like now to invite Stephen to come, and we're all going to stand as Stephen raises the Torah, and וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני. I'd like to invite also Clara and Alex to help dress the Torah. תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. Everybody may be seated. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. You may be seated. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים.
מירושלים, כי מציון תצא תורה, דבר אדוני מירושלים, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, כי מציון May be seated. תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. So Minha read a section from the Torah that is an ancient ritual. She's going to tell us about it. And so the idea is that we are trying to make sense. The idea is to make sense of the Torah, which was addressed to a community thousands of years ago, but is a text that is meant to be always contemporary. It's a text that is meant to be relevant for every time, not just for the people who lived thousands of years ago, but it's meant to be relevant for each generation. So Minha now is going to share what she studied about this text, her understanding of the text, and how this text is relevant for her life, and how she suggests that it become relevant also for our lives. And that's how the Torah is always contemporary and always relevant and always has something to say about the lives that we live. Shabbat Shalom. This afternoon, I read from Parshat Mitzorah. Like most of Leviticus, my portion contains instructions for rituals that happen within the tabernacle. The tabernacle was the portable prayer tent used by the Israelites during the 40 years of wandering through the desert after escaping from Egypt. My specific portion deals with the ritual sacrifices performed in order to cure tzara'at. Tzara'at is a mysterious affliction that can affect skin, clothing, and homes. It is described as a scaly eruption on the skin or some kind of mold or fungus. Although, for many years, tzara'at was incorrectly translated as leprosy, we don't know what it really was or if it even still exists. The mysteriousness of tzara'at could imply that it is more of a spiritual or metaphorical ailment rather than a physical one. Many rabbis and commentators associate tzara'at with punishment for lashon hara, Hebrew for gossip or slander. However, gossip is not mentioned once in this Torah portion, so where are they making these connections? In Numbers chapter 12, Moses' sister Miriam criticizes Moses' wife Zipporah for being Cushite, a non-Israelite of dark complexion. As a result of her defamation, Miriam is afflicted with tzara'at. From this story, we can see the first connection between skin disease and malicious speech. The ritual to cure tzara'at, as described in my portion, includes killing a bird, dipping another live bird in its blood, and sprinkling it on the one being purified. The Talmud points out that this unusual ritual makes sense in the context of slander and gossip because the bird, who is always chirping, symbolizes the chirping or bad-mouthing the one being purified has done. In this interpretation, this ritual is a metaphor that helps the wrongdoer recognize their sin. The rabbis and commentators take slander and gossip extremely seriously. Professor Pinchas H. Pelly even describes lashon hara as equal to or even worse than murder. His explanation for this is that when one slanders or gossips about another, it simultaneously destroys three people: the gossiper, one being gossiped about, and listener. If lashon hara is worse than murder, it makes sense that they would be visibly marked so that everyone could see that they had committed this invisible crime. A.Z. Friedman reiterates this by saying that while words have no physical substance, like the wind, they can cause an entire world to crash. However, as the ritual described in Mitzorah shows us, there is hope for a cure for this moral disease. Interpreter Nehama Leibowitz points out that the text wants us to make sure to take notice of the first sign of physical disease, so that its spread can be limited. Similarly, the moral disease of
gossip and slander can be prevented from contaminating a society if it is taken notice of and stopped at the first sign. Rabbi Rashi interprets Sara'at as not only relating to gossip and slander, but also as a punishment for defying God. In the same story in which Miriam criticizes Moses' wife, she also asserts that her prophesying was just as good as Moses's, essentially questioning God for not choosing her as the leader of the Israelites. Also, in the first time Sara'at appears in the Bible, God inflicts it on Moses after Moses questioned God's choice of him as the leader of the Israelites. In both cases, slander and gossip is more than just lies, but also an affront to God. So why do these biblical concerns and interpretations have meaning today? At a national level, our political dialogue has become so accusatory and intolerant that our society seems increasingly fractured and needs some immediate treatment. On a more relatable level, gossip and slander are the main forms of bullying. Reflecting back on A.Z. Friedman's analysis of the effect of bad words causing worlds to crash, we can see how this presents itself in the destruction of friendships and communities through verbal bullying. So if you only end up remembering one of the points I have made in this speech, remember this one: to keep friendships and peace flowing through your community, and more importantly, to avoid serious skin infections and rashes. Avoid being the spreader of rumors and lies. Thank you. I ask everybody to please rise. שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors bless Minha, Miri Chava Bat Yael, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Minha, you have delved into the meaning of Parashat Metzorah, and you have uncovered significant moral issues, not only of the biblical past, but of the present. The contamination generated by evil and malicious talk, slander, bullying, as well as the intolerance and divisiveness that pervade the political conversation in our country. As you grow, may you be always mindful of the power of your words. May you choose words that elevate, dignify, and heal. And may you be mindful of the choices you make and the power of your actions. You are kind. You're a kind and nurturing person. You are smart and insightful. You're organized and disciplined, determined and resilient. And you're also known for your great creativity and for your artistic abilities. May God bless you with the capacity to unfold your strengths and talents, as well as your moral qualities, so that you may fulfill all your potential. May you patiently learn from your challenges and limitations. They will often be your best teachers. May the Torah and the Jewish tradition be the compass that orients your life towards love, righteousness, holiness, and peace. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אלייך ויחונך, יישא אדוני פניו אלייך וישם לך שלום. אמן. And we're going to put the Torah back in the ark. It's on page 221. And to open the ark, we'll invite Augusta and Rhoda
to open. Hallelujah et Shem Adonai ki nizkav shemo levado. על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה la 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 hi rai 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 hi la 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 hi 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 la 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 hi rai 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 hi rai la la rai 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 hi la 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 hi rai rai hi la 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 Hi 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 la 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 hi rai 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 hi rai la la rai 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 la 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 hi rai hi la 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 hi 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 la 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 hi 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 השיבנו אדוני אליך ונשובה קדש ימינו כקדם השיבנו אדוני אליך ונשובה קדש ימינו I invite you to remain standing. We continue with the service on page 222. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שם רב מבורך לעולם ולעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. And we're going to spend a few moments of prayer, quiet prayer. We're going to begin together on page 223, and then we're going to continue individually in silence. We're going to face the east towards Jerusalem in this direction. We're going to turn this way. And today is the beginning of a new month, a Hebrew month of Nisan. There's a special prayer for the month on page 227. We begin on page 223. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzhak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר
מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפין לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. You may now face the ark and turn to page 232. I'm sorry, 230. יתקדל ויתקדש מרבה, על מה נברא כרותי וימיך מלכותי וחייכון וביומכון ובחי לכל בית ישראל בחלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם עולם והוויה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשם לקודשה, ויקחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה בירמה ואמרו אמן. תתקבל צלות תנועות לכל ישראל קודם עבוד וישמע ואמרו אמן. אמן. יש למה רבה ונשמע וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו page 231, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שוב.
כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. If there's anyone here who is in mourning, or who marks the anniversary of the death of a loved one, and is saying Kaddish, you'll find the Mourner's Kaddish on page 232. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, על כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Now we are about to conclude. I would like to invite Minha to come, her parents to come, her grandparents, and I'd like everybody to come, to have the cousins and friends come and circle around. And when something really happy happens, we sing a prayer called Shecheyanu. Shecheyanu praises God for giving us the blessing to have reached this moment, a moment like this, a moment of joy and celebration of seeing somebody grow up and become who she is on her way of becoming. So we ask everybody to come and join us. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. I want you to look around, turn around, and start, do a circle with your eyes. Just stay here, but look with your eyes around this room, all around. A person, in order to grow up and to be successful in life, Minha, you don't just need, you need to have material blessing and to have a good platform upon which you stand so that you can acquire all the things that are important, from food to clothing to an education, and you have that. And then you need to have partners, to have parents, to have grandparents, to have cousins and aunts and uncles and family members and friends and schoolmates who will accompany you in your journey, an intellectual journey, an emotional journey, a moral journey, to have a community like this where you can have also a spiritual journey. And this is all the people that you have acquired, and some that couldn't be here but are present in your life. This is all that you have acquired in your 13 years of life. And this will be all the people who will be with you in years to come, and decades hopefully to come, as you grow up and you become the person that you're meant to become in the world. And that you will do, hopefully, good things in the world and change the world in the measure of your possibilities for the better. And along the way, you'll acquire more and more and more people who will be your companions, but select well. Select people who will be your friends, who will be loyal, who will tell the truth,
who will be honest, who will be good friends, and also people who will challenge you to continue to grow. For the moment, this is what you have, and they're all happy, which is a lot, and they're all happy for you. I want to ask everybody to think for a moment about one word of blessing that you want to, something really, really special that you want to offer Minha. Just think about it and hold it. And when I say go, just say that blessing, one word, and she will take it in and take it with her for the rest of her life. Ready? Go. Okay, now this is all yours. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom. O siman, siman tov, oy, oy, mazel, mazel tov, yeh lanu lechol Yisrael, amen. David melech, melech Yisrael, David melech, melech Yisrael, David melech, melech Yisrael, melech Yisrael, חי וקיים, או סימן, סימן טוב, אוי מזל, מזל טוב, יהיה לנו לכל ישראל, אמן. I have learned how to play E flat. Okay, listen to, Bruce has an announcement to make for everybody. Thank you, Rabbi. There are 3 buses outside. I'm not sure if they're on 88th Street or maybe West End Avenue. So I'd ask that people that are going to take the buses fill them up from the front to the first one first, and so there's enough room for everybody. So to your house, Martin. It's going to Chelsea Piers, to the party venue. Okay? Thanks.